yang chen selape to ba yang chen invested selape mosla yang chen gi invest pe no ba invested a total of nil drum 2500 in two investments selape in two investments two investments one investment earned 4% interest remember 4% interest and the other earned 5% interest 5% interest mostly the total interest earned was the total interest earned was not wrong 115 selape tuba tiwa de anime ma chawara jenano always inspired so thanks lord okay anime tuba tiwa di tamede tiwa di the mass na longa atra shudo mola na we ga chi kengo sajin mass na lo di anime question jinjam na la question anime jinjam ba anime jinjap talu question na lu da ani di problem be do ba de ngaji doctor zoom ba doctor zoom be ani di problem be do ba ani problem di chegi kadbe neji di kachina diagnose kadbe benimo tele diagnose beshim na le menchi di kadbe na zumbera nostango ba so an bindi mass ki di question om chira problem ila question om chira problem to kala Tani problem di ngaji analyze pe critically solve pe go mo critical analysis critical thinking analysis go be da analysis ki power go be ba so ani be du ba yang chin semichi do mo na yang chin invested a total of nilram 2500 in two investments labbe so ani clear bera shego ngaji el de sui yang chin gi invest pe seme invest di ka ti be se wa chin 2500 di investment sa go ni na lu be ma ba areas ni na lu the one investment gidi kachi jimme sa interest rate di one investment gidi 40% jim 4% jimme to ga one investment gidi interest kadimchi jimme sa 4% jimme second gidi kamchi jimme sa 5% jimme se ane bejin jamma ba now the total interest earned was 115 silabe so ani 4% da 5% mo investment first investment second investment lo investment nale 4% da 5% thobeba ani nale thopmeki interest di combine bewajin ngachi gi nultram gamchi thopsajin nultram 115 be thop seme yangchin gi top kala yangchin gi animchi thopse doba da ngachi gi question de gachi tigo sajin 4% de gateli chego semi tigo de mola 4% de gateli chego se 5% le ka 5% de gateli chene mo ani dinga chi tiwa ke go ba so ngachi gi mishe ba de ani first area na lu invest kadim chi bedoga second area na lu invest kadim chi bedoga ngachi gi mishe be se ta ni machine de gi da alu de su gi te algebra de lab ko ba de mo la algebra de lab ko ba because algebra na lu de ngachi gi te chi be on sa chin the subset pa bedoga de algebra de subset pa sabbe the numbers ki sama be ngachi gi latest la len thawma de so ani pe otalu da kechi be go so chin analu invest kadim chi be na mi shi ba ngachi gi the gachi sham so chin ngachi nalu latest gachi sharu tu atara x the y ra be go ga sa de be men tu ka so scenario de azum chi du ba de ta me so yang chin lu 2500 tu ani the investment ni nalu gotam be ma ba gotam be me the investment chi nalu the 4% ki di 4% thobe investment chi nalu the 5% thobe anale thob me ki di ani ni dom dalu
tenga chilu tiru gamchi thobesa 115 thobesa to bala so ani the same ka shakti ki beta nga chi problem solve be go bela so diwa gi lab me first question gi diga chi lab me se wachin first question gi di write an equation to model the total amount invested loba de mosla so first question diga de tu so chani bi tu mela first a gi dilap me write an equation mosla write an equation siring massy welcome write an equation to model the total amount mosla model the total amount thank you siring total amount invested se do kala ta mede invested ani equation chi model bena selam so ngagi area 1 na lo gadim chi bedoga area 2 na gam chi bedoga chi mishe badimola so ngachi gadibi shani so first investment ding achi x pe shani second investment ding achi y pe shani de topka so let ani diratigo al this ge topka let x se yalu define bego ba ding achi computer na bero gach pe se bajin ani be define be achi cham chi programming chaptalu te khonge hago topkala define ma be achin variable define ma be te function define ma be yaso bachin te letamo program be dalu mata hebdalu ngachi output 10 mi sobate te ngomi shiba de mosla an bene define bego ba define bego so ngoti te nalu be shago ba gachi so let x be the amount ani digo mela al sugi be the amount ngadi sabgo mi kole be ben to kola dari chi ni di chi share to ba the amount invested amount invested at 4% interest and y be the amount tukka be the amount ani digo mela ani digo ngagi mo la shortcut be jiro to ba tu ni de bada ani dinga chi define be gop tinge ti gi ba marks to ba na amount invested at 5% interest to kala ani chi 5% interest thob menal okay ani chi define be go tam para to kala ani define basically de jamba de mola tadi equation model beshi la chi equation model beshi ba so equation de gadi jones chin okay so jam tong to the equation de ana beochi sub question a gi da an dini me ngai to kala sub question a gi da an dini so ngachi gi sheba de mol al this lo yang chin lo 2500 is so investment 2500 the investment ni be ma ba khogi x amount da y amount ani ni combine be lo 2500 thogo ba so answer de gam chi dem sa x plus y equal to 2500 ani dinga chi gi equation be dem to ka ani situation de hama go jing aji ani be equation create be mi solve this gi so da jinga issue ba de mo la x midi gachime is the amount invested at 4% and then y midi the amount invested at 5% interest to kala anim chime ba so equation nam chi thop to kala x plus y equal to 2500 jam tong to inde kutu na go panem the sub question b gi lap me the a is also ba de mo la a is also so any recorded version ni and the mapale ra thung la phalo nga youtube na suk shamba ani raw ver suk sham la modify ka name be ani dinga chi gi first sub question gi answer ni la the second na joni second na gachi tu sa jin write an equation to model sit ba nga equation na di da ba the first time na the question de go tama second na le the question mi de tu ka nga gi just activity chi be ba write an equation sit ba write an equation to model the total interest lova to model the total interest earned silabe to gala interest earned silabe ani bedo so the ani di gadi bego sajin jam tong to demola solution so the children achi x the y top chiba demola total interest on the 115 is ngachi shi
대보다 같이 4% of the investment 몰라. Tele 5% of the investment 세고 발라. So total interest 대금치 되면 서진 4%. 4% of X. Most because 4% na de ngachi amount X invest biba plus tele 5% of Y de. Mosa equal to ani digamchi thengo sojin total interest ngachi last nalo nil term 115 thops the chile jinja no ba in the equation na. Now 4% simidi 4 divided by 100. Tele of simidi times beto bademo X plus 5 divided by the 100 times Y beto bade 115 set in each line to kala. Tani the 4 divided by 100 version 0.04x plus 5 divided by 100 the 0.05y equal to 115 say. And the bit in each line. And the nagi interest key equation the annuity on top kala. Animchi de on sessionilla. Jamtong to mushla. I'm saying good to know when me. Now third na lab back hongi C nalu joda gachilab messaging. C nalu lab me solve the system of equations to determine the amount invested at each interest rate silab mela. Now solve bego bimeba solve the system of equations silab me. Tamete al disugi anim chi shebachin ani linear equation di nagi hole 100% theo se to kala 100% exam na mappali theo la ani question to question anira honga se anira di meomba debada chadau ani zumbe chora thip sam mappali theo to kala 100% ani question di theo so the rinam numo the chosi chuchi da karma kech dinyas no ani nalu laluchi nalu zibe shumi disugi yanchin de namna semola de pa chonjun nalu bechunigi gogapdu ba so class 10 gi line b ani boda ani de 100% theo ansum question chi to kala ansum question ji mappali theo solve the system of equations gadibe theo se ko gadibe shebina se na ba thusum shedo de shemengo bachib sa chingagi survey base habe 2016 le go chu di ngai 2020 4 sense b la ngai analysis di 5 gi ma 2025 gi ma pe la ani na lo ngachi pattern di chora the be la pattern di to kala questions 2 determine the amount invested ta me da gato to de amount invested at each interest rate se ba demo at each interest rate ani vedula so now solve bego p meba equation ni anything is second equation ni first ki equation ga chitila first ki x plus y equal to 2500 debala so ani equation solve be sila gale x the y gi value chego bi la ga x the y gi tukala so ani di na solve bego la ta ga is it grade 9 la grade 10 gi tendo dato dengagi system of linear equations ki dengache competency based question ni ma ande da analu solve beni chirate kanya be me bote ani solution mo so first equation diga chiti savachin x plus y equal to 2500 second equation diga chiti savachin we have 0.04x plus 0.05y duba equal to 115 ani equation ni tigo to 12 ki nawa time gamchina mola nawa ya so naba beaching egi di time 7 sense de class rai time 2 to 3 3 to 4 class e 4 to 5 break beom 5 to 6 6 to 7 4 hours beom tani gishule 7 to 8 8:30 sense dinner za 8:30 lo so do na 12 to ba so naba ngai gamchi te on sajin naba saturday mademo saturday beachin early be on suni zum jidu maybe around naba de 2 hours chamchi na si de 4 hours ba okay ta ani solve beni to so naba de afternoon nalo yanjing agi time 3 to 4 4 to 5 on yanjin 3 na yanjin 2:30 de jiga onge to ka na se beachin bende 8:30 na jam chung so ba so naba de 2 hours chamchi bende I can come 2:30 da 3 de jiga
ताकि तो का ngai de inform beon chelo ngai information ya da ani system di solve beni to wa solve beni chiri ngadi ani textbook solve pe o bese me chen su ga de da ma shi ngai di solve pe o bese de ngai class na aldo su lab labin da chi wai chen practice pe go me se lab pe practice pe chu chi ba practice be mi shi be aldo su book lab pe de me ma practice dira di be lab ko de na dele nga pha jo paper distribute pe paper jin back dele kono practice pe chu da ben aldo su she be ba de kongi anale mistake cho me o anale ime se ngachi aldo su lagging ga chi do se practice pera me be de nam be on se nga ge al rene lu dita udalu survey de ma be an aldo su gi di dita udalu 1 week na lalu chi gi sache me be lo me practice sachra me be lo wai lapchi wai mes mishi an be chi slap chi ngai practice sache ma be se me di wai nam to las me me se lap chi ngai test e lap da be ni lo wai de mi tu lap chi ngai daily basis chemo class ma chungku di su imagine 20 minutes 15 minutes ani bita go labe achi ya bomb me su di 1 hour de ji ta go labe 45 minutes 50 minutes ta go labe class 10 is 12 de su gi di mam ta go de 12 de su na kamji di tani mo okay tani solve bene ha go danga gi mo ani solve be odalu ani x the y gi value chego ba ani solve be oda gachi be go she gal na gi na chi gi ani x the x ki dong khayi mi number same hongo yanjin y the y ki dong khayi mi number same hongo ba so nalu di same min do ba de so same many digi yanjin x yanjin y ani ki dong khayi number di same be zo so ngai x ki same be zo ni do ba dong khayi number di so ngai gachi pe ni sa I equation di the same be zo go multiply be go ba de ani moshla ani equation de multiply be go gachi ki be go sa jin dong kha 0.04 ki be go so 0.04 ki multiply be ni to bola 0.04 ki so multiply be the gachi jong sa da ani equation ni change show me la ani equation ni change show so nga blue gi bit ni to bola na so change show the gachi jong sa 0.04 times x will give you 0. ani that's it ani dal be du sa ni mo 0. 12 do se ni 0.04x mashla x jong plus there ani ki gati multiply be go se ho jim min ani y de chi khai be go ba so 0.04y equal to ani ni multiply cha bo dar ani 0.04 ki de gar multiply be go ba so 0.04 times 2500 gamchi themela answer 0.04 times 2500 gamchi themme ani ji calculate be go ba na chi math yes math in the math ani chi calculate ji na gamchi themela 0.04 times 2500 what is the answer la answer gamchi mela gamchi themela kai min do mola active di ani calculate be mi chi di min do mola top kemi me bachin answer so 2500 times 4 over 100 pe ko de mosla so gamchi themela na bogi ani di gamchi theon so chin 100 ome me nam mangala 100 ani 100 ome sala ani 100 ani 100 ome mola 109 di me theon 2500 be ani me jomba 100 tik ti theon 100 2500 times ani di 4 divided by 100 pe to ba so 0 cancel jo 25 times 4 is 100 pe to ba mosla 100 okay so 100 thing kari che chamato me delta zemi du me doni di ngadi map dress noi to okay da ben magi second equation same be copy beni 0.04x plus 0.05y equal to 115 de mosla the next catch pe go searching achigi next catch pe go searching achigi da next di subtract be go ba de equation di ani ki subtract be go so subtract be the look at the jong searching da ama second equation ki terms ki sign the gar opposite zo that is positive ime ba so that to negative zo to kala negative ani positive ime ba ani negative zo ana sign gane me ba positive ime la an bindi ani negative zo to kala tani yagi di positive ime te magi di negative ime ba ani ni te subtract be the 0 jo ma de mola an bindi cancel be na se laung la chi cancel be ta to kala
Ani di positive ime positive 0.04 ani di negative 0.05 ime ba. So ani be dulu gamchi thopla nga chigi. Ani di 0.04 minus 0.05 answer gamchi thopla. Na we ken mo la gamchi thopla. Gamchi thopla negative thongo ba demo la negative 0.01 tele y di y bera thong to la equal to tele 100 minus 15 gi di gamchi jiu na bolo simply negative 15 se jiu ba demo la ta gachi pe go so y che go ba gachi y is equal to ani cancel beni negative cancel asi so 15 oh ani be zor tup demo what is 0.01 is 1 over 100 pe do ba demo la 1 over 100 equal to 15 se demo demo shla the next gachi pe go so cross multiply beni chamchi ani 100 the phato cross multiply pe go so y is equal to 15 times 100 be deu divided by ani 1 the denominator na theu ba demo shla so answer the gamchi deu simply 1500 so ngagi investment ni nalo tachi ngagi invest pego se shuiba demo la so investment chi na di gamchi pego se 1500 pego be the x thing achi jamto to sisu deta y che the x hego ba so x ni nalo ding agi ani equation di bani to bola ani equation so x is equal to gamchi jong se 2500 minus y chap ko de minus y kachi be ani plus y di phato jo the minus y di men rang achi sheba de mola so yang den lo di tiru gamchi de is 2500 chamchi de ba minus te y gi di chabe gale x ki thoba de so ani be lo x is equal to 2500 minus 1500 gamchi thobe la chi ge x di x is null from 1000 thobe ba de 1000 moshla so ani di investment chi di kadim chi beno sajin chi nalu di 1500 beno where we earn interest rate digam chimo 5% to kala then analu bewajin investment chi na di 1000 beno tani nalu di at 4% interest to kala 4% interest na beno bala tanim chi solve bego bi langa chi to boshla to find x eso shai to kala ana de jamdong to mola